9993rd meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda of this meeting is reports of the Secretary General on the Sudan and South Sudan. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Sudan to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2025/566, the text of a draft resolution submitted by the United States of America. The Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall now put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/566 please raise their hand? The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2791. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. I give the floor to the representative of United States. Thank you, Mr. President. And the United States thanks fellow Council members for their constructive engagement to renew the Sudan sanctions measures and extend the panel of experts' mandate. We welcome the alignment of the panel of experts and sanctions renewal timelines, which ensures a more cohesive and efficient approach to addressing the crisis in Sudan. Colleagues, the situation in Darfur remains dire, with widespread violence, severe humanitarian challenges, and mass displacement, all repeatedly underscored in the panel's reporting. This adoption sends the clear message the international community remains focused on stemming the flow of arms and promoting accountability for those who perpetuate violence and instability in Darfur. The United States remains committed to the Sudanese people and will continue to work with Council members, regional actors, and key stakeholders to protect civilians, enable humanitarian access, and support a path toward peace and reconciliation in Sudan. And with that, I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for the statement. I now give the floor to the representative of Sierra Leone. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this explanation of vote on behalf of the A3 Plus members, namely Algeria, Guyana, Somalia, and my own country, Sierra Leone. At the outset, we wish to express our appreciation to the pen holder for their efforts at securing broad consensus on the renewal of the 1591 sanctions regime on Darfur. We voted in favor of this draft resolution because the text covers our main concerns, including the alignment of the timelines for the renewal of the 1591 sanction measures and the mandate of the panel of experts, which over the years continued to symbolize a major rallying point for the A3 Plus and a significant number of Council members. The A3 Plus welcomes the Council's adoption of the resolution and looks forward to this Council's collective resolve to ensure the implementation of the sanctions regime on the Darfur region, with the ultimate objective of easing the sanction measures on the basis of the developments on the ground, as well as improving the security and humanitarian situation in the country. We note in this regard that regardless of the sanctions measures in place,
The conflict in Sudan continues to be fueled mainly by the military support provided by external actors and foreign interferences in clear violation of the arms embargo. The ongoing massacre of civilians on ethnic lines and the scale and scope of unimaginable conflict-related sexual violence are largely facilitated by violations of the arms embargo. We therefore strongly underscore the importance of compliance with the sanction measures and accountability for those responsible for such violations and abuses. We conclude by reiterating that the conflict in Sudan would only be resolved through the facilitation of an all-inclusive Sudanese-led and owned process premised on genuine dialogue that focuses on addressing the root causes of the conflict. I thank you. I thank the representative of Sierra Leone for the statement. I now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. Let me also thank the U.S. for leading on this negotiation. Denmark voted in favor of this resolution. We welcome the extension of the sanctions regime in Sudan and its alignment with the mandate of the panel of experts. For far too long, the people of Sudan have suffered while perpetrators have enjoyed impunity. We are extremely alarmed by the sustained siege in El Fasher by the RSF, now ongoing for more than 500 days. Attacks have destroyed critical medical infrastructure and created a humanitarian catastrophe, while basic social services are overstretched and food insecurity soars. We strongly condemn attacks on civilians as well as humanitarian personnel and facilities, which have become far too common. We continue to witness severe human rights and protection crises in Sudan. Decisive action, including immediate and sustained humanitarian pauses, are necessary to prevent atrocity crimes and allow life-saving assistance to reach those in need. The suffering is not confined to Darfur. Fighting in the Kordofans continue to escalate with a catastrophic toll on civilians and the collapse of essential services. Conflict-related sexual violence continues to be wielded as a weapon of war. We welcome the recognition of this scourge in today's resolution. Mr. President, against this dire backdrop, the arms embargo on Darfur and the whole Sudan sanctions regime are more important than ever. We urge all parties to the conflict and all member states to fully comply with the embargo and other measures. We call on states to cooperate promptly and fully with the panel of experts and with other efforts to ensure accountabilities for violations of international law. Words of condolence and concerns are no longer sufficient. This Council and the international community must come together and act decisively for peace in Sudan. Thank you. I thank the representative of Denmark for the statement. I now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. Pakistan has joined consensus on the renewal of the sanctions regime concerning Darfur, Sudan. We appreciate the penholder, the United States, for its constructive approach in taking on board the views of Council members and the country concerned during the consultations. We welcome the alignment of the sanctions regime with the mandate of the panel of experts. We remain deeply concerned by continued violations of the arms embargo. The unrestricted flow of weapons into Darfur has fueled the conflict, exacerbated human suffering, and undermined peace efforts. It is imperative that all states comply with the embargo. Our support for the resolution reflects Pakistan's consistent commitment to peace and stability in Sudan and the wider region. We reiterate our support for the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Sudan. Any measures of this Council must respect these principles and should not substitute for political dialogue or national ownership of solutions. Sanctions, we believe, are a means and not an end, and should be used judiciously. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Pakistan for the statement. I now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, Mr. President, Россия the проголосовала в Russian Federation поддержку voted in favor of the draft sanctions resolution of the Security Council on Sudan, Darfur, Sudan, which was drafted by the United States. We know that the document reflects two key goals: the technical extension of the sanctions regime and synchronizing with this the mandate of the panel of experts of Security Council Committee 1591.
Sudan. This, once again, can undertake its work, albeit in a limited composition. Unfortunately, the situation in Sudan and in the Greater Darfur is, in the Greater Darfur in particular, is far from stable. For more than a year, the rebels have been besieging the capital of northern Darfur, al-Fashir, and the situation in other states in the south of the country is also complicated. The elements are maintaining military capabilities. They are countering the armed forces, and this is largely possible due to the external policy deliveries, foreign policy, the deliveries of weapons and equipment in breach of the embargo that was imposed vis-a-vis this region of Sudan. The effectiveness of what was imposed more than 20 years ago under other circumstances, I refer to the sanctions regime. At the very minimum, the effectiveness of this leaves much to be desired. However, we trust that Security Council restrictions will be enforced and all facts of their being flouted or ignored will be identified in a timely fashion. It is important for the sanctions regime not to be used in order to thwart the efforts of the current government of Sudan as it seeks to establish rule of law and restore constitutional order in the country. For now, unfortunately, that is precisely what is happening. The country's authorities and army, who have for all of these years been scrupulously complied with these sanctions restrictions vis-a-vis Darfur, they are bearing the main burden of the restrictions and the limitations, and their opponents are emerging unscathed, unaffected. We think that this approach is unjust and an attempt to turn the situation upside down. I wish to stress that if the Council is seeking to extend the sanctions regime against Darfur, then it needs to work to fulfill its main duty, namely to shield the peaceful civilians of the region from growing violence and instability. We categorically reject, even at the discursive level in terms of discussion, proposals on the extension of the sanctions regime to other regions in Sudan. We believe that rash, misguided steps on the Sudan file may undermine and derail prospects for inter-Sudanese dialogue and reconciliation, and they need to be avoided at all efforts need to be undertaken to avoid this. Unfortunately, some delegations have been unable to resist the temptation to populate this purely technical resolution with extraneous elements such as the issue of sexual violence. I wish to stress that humanitarian subjects, the protection of civilians, human rights, and sexual violence in conflict is not the cause. This is the consequence of the hostilities which have been ongoing since spring 2023 in Sudan. Consequently, resolving this is directly linked to the overriding need to end hostilities, to transition to political diplomatic resolution through wide-ranging nationwide dialogue. At the present stage, it is important for all conscientious representatives of the international community to establish constructive cooperation on these matters with the government of Sudan and not to exploit this or sanctions as a means of exerting pressure on Khartoum. Thank you for your attention. I thank the representative of Russian Federation for a statement. I now give the floor to the representative of Slovenia. Thank you, Mr. President. Slovenia thanks the United States, the penholder, for their efforts in steering the renewal of the sanctions regime on Sudan and aligning the panel of experts' mandate with the regime's timetable. We welcome today's adoption. Slovenia voted in favor, not because we see sanctions as an end in itself, but because they remain a necessary tool to support broader peace and stabilization efforts in Sudan. The panel of experts has provided a body of evidence of violations of the arms embargo and of widespread violations of international humanitarian law and international human rights law, confirming the need for continued monitoring and the need for accountability. These violations are enabled by those who continue to supply arms in defiance of these Council decisions. Our vote reflects just that. We also emphasize that it remains crucial that the panel of experts be made fully operational as swiftly as possible, so that the 1591 committees and Council's decisions remain informed and effective. At the same time, we are mindful that the crisis in Sudan is not confined to Darfur, as is the current sanctions regime.
Violence with patterns of instability, displacement, and human suffering extends far beyond Darfur's borders. It is essential that the Council's deliberations, including on sanctions, reflect this wider context. Mr. President, before concluding, I must speak to the brutalities exposed in recent reports, including by the Independent International Fact-Finding Mission for Sudan. Over the course of this conflict, we have been made aware of atrocities across Sudan, and especially in Darfur. The mission has documented mass killings, torture, enforced disappearances, sexual violence, and the deliberate denial of food, water, and medical care. This can only be summarized as terror. So today we issue a plea to all actors. Enough is enough. This spiral of atrocities must end, and those who fuel, commit, or profit from it must bear responsibility for their actions and be held to account. Thank you. I thank the representative of Slovenia for the statement. I now give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, President. The United Kingdom welcomes the renewal of the Sudan sanctions regime, including the alignment of the panel of experts' mandate. We are grateful to the United States as penholder for facilitating negotiations and to Council members for their engagement. I'll make 3 points. First, we welcome the new language in the mandate expressing concern at reports of conflict-related sexual violence. In their most recent report, the UN fact-finding mission on Sudan documented widespread and systematic sexual and gender-based violence, including rape, sexual slavery, and forced marriage, often targeting individuals based on their gender and ethnic identity. We urge the committee to sanction perpetrators. Second, the UK stands ready to support further strengthening and expanding of this sanctions regime. The conflict continues to intensify with devastating impact on civilians. This sanctions regime needs to be effective. This should include tackling the growing use of mercenaries and drones and addressing the expansion of fighting and arms flow into the Kordofan states. Third, President, we urge all Council members to support the work of the panel of experts. It's regrettable that for many months the Sudan panel's work has been held up by some Council members. We hope this can now change. The panel plays a critical role in ensuring that sanctions are effective. This sanctions regime remains an important tool in the search for peace and security in Sudan and the region. It can help in the protection of civilians, including by constraining the flow of arms. We remain committed to working with Council members and regional partners in support of a peaceful future for Sudan. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for the statement. I now give the floor to the representative of China. 主席，我欢迎苏丹常 I 驻代表 welcome the 出席 presence 今天 of 的 the 会议。 permanent representative of the Sudan at 中方 today's 对 meeting. 刚才表决的 China 决议草 voted 案 in favor 投了赞 of 成 the 票。 draft resolution that has just 苏 been 丹冲突 adopted. 持续延宕， The ongoing conflict 平 in 民 the 伤亡 Sudan 仍 has 在 led to 增加， mounting civilian 人道危 casualties 机日 and 趋严 an 峻。 increasingly dire 安理会 humanitarian 延长 crisis. 对苏丹达尔 The 富尔的 Council's 制裁 decision 措 to 施期限， extend the 有 sanctions 助于 on 遏制 Darfur, 武 Sudan, 器流入 will 战区， contribute to stemming arms 防止 flow 冲 into 突烈 the 度 war 加 zone, 剧， preventing 减 the 少平民 intensification 所 of 受 the 伤害。 conflict and reducing harms to 希望 civilians. 会员国切实 We 遵守 hope 决议规 that 定， member states will 有效 earnestly 执行 comply with the 相关措 provisions 施。 of this resolution and effectively 一直以 implement 来， the 中 relevant 国和许 provisions. 多安理会成 The 员 relevant measures. 本着 rather. 负责任的态 China 度， and many 要 other 求 fellow 解 council 决 members have 苏丹制裁 consistently 措 and 施 responsibly 和 called 专 for 家小组授 addressing 权期 the 限 misalignment 不一 of the 致问题。 mandates of the Sudan 中 sanctions 方肯 regime 定 and 此 panel 决 of 议 experts 解决上述 respectively. 问题。 China commends this resolution for 中方 resolving 反复 this 强 issue. 调， China 制 has 裁只 repeatedly 是手段， underscored that 不是 sanctions 目 are a 的， means rather 不 than 能 an 被 end 滥用为 and should 干 not 涉 be 施压 abused 的 as a 政治 political 工具。 tool for interference and 当务之 pressure. 急是尽快 The 实现 priority 停火 now 止战， is to achieve a 努力 ceasefire 缓解 and 人 end 道 the 局势， fighting as soon as 稳 possible, 步推进 mitigate 政 the 治进程。 humanitarian plight, and steadily advance the 国 political 际社会应 process. 切实维护 The 苏 international 丹主 community 权、 should 统一 earnestly 和领土 safeguard 完整， Sudan's sovereignty, 支 unity, 持联合 and 国和非盟 territorial 主导的 integrity, 斡旋努 support 力， the mediation 帮 efforts 助 led 苏 by 丹 the UN 早 and 日 the 恢复 AU, 和 and 平 help 稳定。 Sudan restore peace and stability 谢谢 at 主 an 席。 early date. Thank you, President. I thank the representative of China for the statement. I now give the floor to the representative of
Panama. Gracias, presidente. Thank you, President. Reconocemos la participación We would like del to representante recognize de the Sudán. participation of the representative of Apoyamos la Sudan adopción at the de esta meeting. resolución We y welcome the adoption of agradecemos this a los resolution Estados and we Unidos thank the United como States redactores as por su penholder liderazgo for en its la leadership conducción in de estas conducting these negotiations. Valoramos también su We esfuerzo also por value facilitar its un efforts texto to facilitate que a refleja text un that equilibrio reflects a entre las balance distintas between the posiciones de los various miembros del positions of Consejo. the members of the Council. Asimismo, deseamos We agradecer would al also Reino like Unido to thank the por su United Kingdom iniciativa for de its incluir initiative en to el include texto in the text consideraciones specific específicas sobre la violencia considerations sexual on relacionada con conflict-related los conflictos. sexual violence. Reconocemos la We importancia de recognize the visibilizar importance of este tema en highlighting el this contexto issue de in the Sudán, context of donde la Sudan, población where the civil, civilian en particular population, las and mujeres in y particular niñas, women and continúan girls, enfrentando continue to graves face violaciones de serious derechos humanos. violations of human rights. Valoramos We también la also alineación de value the mandatos que alignment se ha of logrado mandates con that has esta been resolución. achieved with this resolution. Esta coherencia This entre los coherence instrumentos del Consejo among the es Council's esencial instruments is para essential garantizar una to ensure acción más more eficaz y effective coordinada. and coordinated action. Deseamos subrayar que las We wish to medidas underscore contenidas en that esta the measures resolución contained in this tienen como resolution objetivo aim to abordar address conductas specific específicas behaviors que amenazan la that paz, threaten la peace, seguridad y los security, derechos and fundamentales fundamental en el rights país. in the country. En este sentido, In this regard, insistimos we en que las stress sanciones that deben sanctions mantenerse must como una herramienta remain a selectiva, selective, temporal y en temporary continua tool revisión subject to continuous en función de los review desarrollos in en el light terreno of developments y on no the ground como un objetivo and en not sí. as a goal in Reiteramos themselves. nuestra We preocupación reiterate our por la concern persistencia de la about the violencia en Sudán, persistence of así como por violence el in deterioro de la Sudan, as well situación as the humanitaria. worsening humanitarian Esta resolución situation. constituye This una resolution herramienta constitutes an adicional additional que tool esperamos that we hope will fortalezca el strengthen estricto strict cumplimiento del compliance derecho with internacional. international law. Muchas gracias. Thank you very much. I thank the representative of Panama for the statement, and I give the floor to the representative of the Sudan. بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس شكرا ونهنئكم برئاسة المجلس خلال هذا الشهر ونتعاون معكم في مهمة تصريف أعماله كما نشكر تعاون الولايات المتحدة حامل القلم لتعاونها مع السودان خلال فترة التفاوض وقبول التجديد التقني للقرار كما نشكر أيضا الجهود التي بذلتها كل من الصين وروسيا ومجموعة الAC في الإقرار وملاحقة هذا الهدف حتى يتحقق. السيد الرئيس لقد تأثرت وضعية ودينامية القرار 1591 بشكل سلبي بعد تطاول الزمن منذ عام 2004. طالب السودان منذ وقت طويل بمراجعة تدابير القرار للموائمة بين الولايتين وللتوافق مع حقه الثابت في الميثاق للدفاع عن سيادته ووحدة إقليمه بوصفه دولة عضو بالأمم المتحدة وطرف في الميثاق منذ عام 56 وحقه في الدفاع الفردي والجماعي المكفول في الميثاق بدول الأعضاء من حيث أن السيادة لا تقبل التجزئة والتبعيض. ولذلك نشيد بموقف المجلس والأمين العام في إدانة مسائل تجزئة السودان وروافعها الإقليمية المتآمرة في دول الجوار والدول التي استضافت خطة إطلاق حكومة الافتراضية وتريد أن تجعل مينيانا عاصمة لها بعد فشل الهجوم رقم 2040 صباح أمس الذي من فكت تشنه ميليشيا الدعم السريع المتمردة طمعا في إسقاط الفجر. إن التساهل في تطبيق القرار أدى إلى تضرر السيادة السودانية وإلى تعنت الميليشيا المتمردة واستمرار حصار الفاشر وغيرها من المدن المفتاحية في دارفور وكردفان وفاقم من استمرار الحصار والتدخلات الأجنبية الأماراتية السافرة مما أطال أمد الحرب وتهديد أوضاع المدنيين كما أنه منح الرعاة الإقليميين فرصة لتغيير طبيعة الحرب حتى إذا تمكن الجيش السوداني من تشتيت مقاتلي الميليشيا المتمردة والانتصار عليها قاموا بجلب عصائب المرتزقة الكولومبيين الذين رفعنا لكم تفاصيل خطة غزوهم للبلاد وجلبهم عبر شركات أمنية خاصة تتخذ من دولة الأمارات مقرا لها بقيادة العقيد الكولومبي المتقاعد الفارو كيحانو تحت مظلة خدمات الأمن والحماية والعمل تحت منظومة ذئاب الصحراء مع الاعتماد على قواعد ومرافق عسكرية تابعة للإمارات نقلا وتدريبا. أكدنا للمجلس تشغيل حوالي 248 رحلة جوية بطائرات مستأجرة
من الأمارات لتدريب المرتزقة في الأراضي السودانية There were وبالأخص 248 نيالا والفاشر flights وإقليم دارفور in planes كما شملت تدريباتهم rented by خطط the حرب UAE to المدن train these وإجراء تكتيكات mercenaries and bring ميدانية them to the مفتوحة Sudanese واستخدام territories, الأسلحة particularly in الثقيلة Niala and والإشراف على Fashir. عملية إطلاق And they الطائرات oversee المسيرة their training وتشغيل and وتدريب the الجنود الأطفال operationalization وأعمارهم بين drones ال10 as well وال12 as the recruitment and training وأدت مشاركة of هجمات المرتزقة في الأعمال children العدائية ضد the الجيش ages السوداني between 10 and إلى 12. انتهاكات مريعة The وثقتها السلطات participation of الاستخبارية mercenaries in the والوحدات الأمنية hostilities في against the ارتكاب Sudanese مجازر army والقتل خارج led نطاق to القضاء terrible تمثلت في violations مثال that were واحد فقط documented خلال and الفترة ما بين created 22 يناير chances for 11 فبراير massacres 25 and لقتل summary 87 مدنيا killings سودانيا بنيران that led القناصة to the killing of و12 مدني 87 بالمدفعية Sudanese و17 في اشتباكات مباشرة و16 في غاراتها والعشرات بالطائرات المسيرة الانتحارية مع تدمير 115 مبنى مدني ومن بين الأدلة التي عثرت عليها السلطات السودانية دليل تشغيل سري من 18 منصة باللغة الإسبانية مؤرخ في أول ديسمبر 24 في الفاشر حيث ثبت نشر فصيل من المرتزقة الكولومبيين باسم كتيبة عمليات ذئاب الصحراء باستخدام الفسفور الأبيض المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي وتتضمن الوثائق قوائم الأسلحة والإمدادات التي طلبها العقيد الفاروقي خان في مدينة العين بالإمارات ولقد أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هذه العملية مؤكدا مقتل حوالي 40 من المرتزقة الكولومبيين وتشمل فظائع المرتزقة الاعتداءات على المدنيين في الفاشر والتهجير والإخفاء القسري والاحتجاز غير المشروع والتجويع والعنف الجنسي كما اعتدت الميليشيا بتاريخ 28/8/25 على حقل هجليج النفطي بولاية غرب كردفان بصاروخ مسيرة استراتيجية ولقد كشفت إذاعة فرنسا الدولية استنادا إلى صور أقمار صناعية ومواد مصورة نشرها مركز معلومات المرونة عن وجود قاعدة عسكرية سرية لميليشيا الدعم السريع المتمردة في عمق الصحراء الليبية بالقرب من مدينة الكفر يتم استخدامها منصة خلفية لدعم عمليات الميليشيا المتمردة في دارفور حيث ظهرت مركبات عسكرية في معسكر زمزم للنازحين تم رصدها مسبقا في القاعدة المذكورة وقد تزامن ذلك مع تفعيل خط تنشيط جديد عبر لوجستيات الصحراء لتموين الميليشيا بجانب خط الكفر وجنوب ليبيا والذي يستغل لتهريب الأسلحة للميليشيا إمعانا في خرق القرار 1591 والقرار 2736 وقد ثبت من خلال المعلومات التي رفعناها إلى مجلسكم الموقر وجود هذه المنظومة الصحراوية الكاملة التي تعمل لهدم الوحدة والسيادة السودانية مع استمرار خطوط الإمداد الجوية من ليبيا ونيالا ومن بوصاص إلى إنجمين ولا يخفى عليكم سيد الرئيس مساعي الميليشيا المتمردة لإيجاد موطئ قدم في جبل عوينات والمثلث الحدودي الذي يشكل نقاط تماس بين السودان ومصر وليبيا لقربها من طرق التهريب المعروفة من المرتزقة الذين يقتلون السودانيين والشركات الأمنية التي تنقلهم بين القارات لشن حرب لتدمير السودان والقضاء على قواته المسلحة وتهجير سكانه تسهل لهم دول أخرى في الجوارين الغربي والشرقي بجانب وضوح معالم إعادة رسم خارطة السودان ضمن أجندة الفوضى العبثية ونظام الحرج والمرج الدولي السائد وقد أوضحنا جوانب هذا المخطط وأجندته السرية وأن السودان وجه اتهامات صريحة إلى دولة الإمارات مدعمة بالوثائق تؤكد تورطها في ذلك المخطط الآثم الذي يهدف إلى إسقاط الفاشر واحتياز دارفور وإن عدم اتخاذ فعل بناء من قبل المجلس سيوفر أرضية للرعاة الإقليميين بالتجاسر على انتهاك القانون الدولي وقد اعترف وزير خارجية كولومبيا بمشاركة عدد من مواطنيه في القتال إلى جانب الميليشيا المتمردة ووجه اعتذارا رسميا لحكومة السودان. يستمر حصار الفاشر المبرمج والمدعوم من وسائط إقليمية ليشكل واحدة من أميز مآسي عصر الهرج والمرج الدولي تحت صمت دولي مهيب بينما ميليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفاؤها من المرتزقة يستخدمون سلاح التجويع وأن الدفاعات الجوية التي يزود بها الفاعلون الخارجيون الميليشيا المتمردة تحول دون نجاح جهود الإسقاط الجوي للإمدادات الإنسانية لمدينة الفاشر بحسبانه
الملاذ الوحيد المتاح لإنقاذ حياة المدنيين الذين وضعتهم وحشية الميليشيا تحت حصار مفتوح الأمن. ولقد وصفت منظمة طوعية وضعية المدنيين بأنهم لا يعيشون حياة عابرة في انتظار الموت المحتوم، بل يقاومون يوميا ببسالة نادرة ليشهدوا العالم على أن هذه الكارثة ليست قدرا بل جريمة مقصودة. لقد قطعت الميليشيا والمرتزقة خطوط الإمداد لمنع وصول الإغاثة الإنسانية، وهذا شهدت به الأمم المتحدة التي أكدت على نهبها لقوافل الإغاثة. حولت الميليشيا المتمردة والمرتزقة معسكر زمزم للنازحين بعد اجتياحه إلى ثكنة وقاعدة عسكرية، مما أدى لنزوح نصف مليون نازح، وأن الفظائع والجرائم المتوحشة التي ارتكبتها هذه الميليشيا تتم على نمط ممنهج ومقصودا بحد ذاته. وسبق أن تجاهلت الميليشيا نداءات السيد الأمين العام في يونيو الماضي بقبول هدنة إنسانية لتمكين وبعث السيد رئيس مجلس الوزراء برسالة إلى الأمين العام يطلب منه تحركا فوريا لإغاثة المدنيين المحاصرين في دارفور، وقرر ذلك في محادثة هاتفية جرت مؤخرا. إن السودان يضع أهمية كبيرة لدور لجنة العقوبات وفريق الخبراء، ويتعاون مع تلك الآلية ويسهل عملهم ويرتبط معهم بشكل بناء، ولذلك نهيب لفريق الخبراء أن يحسم الجدل القائم بشأن تفاقم حرب العدوان ومشاركة دول الراعية وجلب المرتزقة، وهذه العناصر تم إغفالها في التقرير السابق مع وفرة الأدلة وتعدد المصادر الموثوقة. وإننا سيد الرئيس نتطلع إلى تحلي الفريق بالمهنية والموثوقية وعدم السماح للتأثيرات التي تخل بالاحترافية. إن المنطقة الحدودية يتم استغلالها لتهريب السلاح والمؤن والعتاد إلى الميليشيا المتمردة، مما يؤدي لتأجيج النزاع وإطالة أمد الحرب، وهذا في حد ذاته بينة مادية لا ظرفية على التعدي على السيادة السودانية. إن على دول الجوار احترام الميثاق وعدم فتح حدودها لدعم شوكة التمرد وتحويل أراضيها مسارات لزعزعة أمن السودان وأحزمة إسناد وبؤر لتجنيد المرتزقة، فإن إحدى الدول عرقلت وصول الفريق إلى مناطق معينة داخل أراضيها حتى لا تكشف عن دورها في لعبة الحريق الممنهج والتدمير المبرمج للسودان. كما إننا نتوقع أن يعمل الفريق بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات والأساليب، ولاحظنا عدم بذل أي مجهود لتتبع الرحلات الجوية التي رصدناها لكم في التقرير السابق التي أشارت إليها